Well, good afternoon. Xalay, madaxweynaha Mareekanka Joe Biden ayaa cunaqabateyn saaray dowladda Ruushka, wuxuuna u sababeeyay in ay dowladda Ruushku ay damacsan tahay in ay duulaan ku qaado dalka Ukraine. Wuxuuna cunaqabateyn ka saaray 4 bangi oo ka mid ah bangiyada ugu waaweyn ee dalka Ruushka ah. Sidoo kale wuxuu cunaqabateyn saaray maalqabeennadayaashaas oo xiriir aad iyo aad u weyn la leh madaxweynaha dalka Ruushka Putin. Sidaas maalqabeeno oo kala ah maalqabeenka koowaad oo ah Gennady Timchenko, maalqabeenka labaad oo ah Boris Rogtay iyo maalqabeenka saddexaad oo ah Igor Rogtay. Sidoo kale dalka dhagiisa ee Ruushka ayaa beeniyay in uu dagaal ku qaadayo dalka Ukraine, ayna Mareekanka wadaan ama Yurub ay wadaan qalalaasyo. Ruushkana waxay ku andacoonaysay inta badan in 2 gobol ay dhacaan bariga dalka Ukraine uu yahay dowlad madax bannaan. Madaxweynaha Joe Biden isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu yiri, waxaanu u diri doonaa ciidamo nabadda sugo ama nabadgelyada ka shaqeeyo oo aan u diri doono dalka ama bariga ee dalka Ukraine. Sidoo kale madaxweynaha Mareekanka Joe Biden ayaa sii cadeeyay in haddii ay falalka ama waxyaalaha ay ku dhaqaaqayso ay joojin waysay, in uu cunaqabateyn ka weyn uu saari doono. Sidoo kale dalka UK ayaa cunaqabateyn saartay xildhibaano badan oo loogu shaki qabo in ay xaaladahan riskiga ah ay sii kicinayaan. Sidoo kale bariga dalka Ukraine ama xuduudaha dalka Ruushka ayaa waxaa la sheegay in uu ku daabulay 100 ciidan oo wata hubkooda iyo saanad dagaal. Sidoo kale ciidamadaas ayaa waxaa wata sida la soo sheegay ama ciidamadaas ayaa waxay wateen hubkaas oo ah hubabka meelaha sare dadka ka toogto. Sidoo kale madaxweynaha Mareekanka Joe Biden isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri, waxaana garab istaag u muujin doonaa dalka Ukraine. Ruushkana ma wuxuu ismooday in uu hadalkiisa lagu shaqeynayo, ayuu yiri madaxweynaha Joe Biden. These independent states. So today, I'm announcing the first tranche of sanctions to impose costs on Russia in response to their actions yesterday. These have been closely coordinated with our allies and partners and will continue to escalate sanctions if Russia escalates. We're implementing full blocking sanctions on 2 large Russian financial institutions, VEB and their military bank. We're implementing comprehensive sanctions on Russia's sovereign debt. That means we've cut off Russia's government from Western financing. It can no longer raise money from the West and cannot trade in its new debt on our markets or European markets either. Starting tomorrow and continuing in the days ahead, we'll also impose sanctions on Russia's elites and their family members. They share in the corrupt gains of the Kremlin policies and should share in the pain as well. And because of Russia's actions, we've worked with Germany to ensure Nord Stream 2 will not, as I promised, will not move forward. As Russia contemplates its next move, we have our next move prepared as well. Russia will pay an even steeper price if it continues its aggression, including additional sanctions. The United States will continue to provide defensive assistance to Ukraine in the meantime, and will continue to reinforce and reassure our NATO allies. Today, in response to Russia's admission that it will not withdraw its forces from Belarus, I have authorized additional movements of U.S. forces and equipment already stationed in Europe to strengthen our Baltic allies, Estonia, Latvia, and Lithuania. Let me be clear, these are totally defensive moves on our part. We have no intention of fighting Russia. We want to send an unmistakable message, though, that the United States, together with our allies, will defend every inch of NATO territory and abide by the commitments we made to NATO. We still believe that Russia is poised to go much further in launching a massive military attack against Ukraine.
Hope I'm wrong about that. Hope we're wrong about that. But Russia has only escalated its threat against the rest of Ukrainian territory, including major cities and including the capital city of Kyiv. There are still well over 150,000 Russian troops surrounding Ukraine. And as I said, Russian forces remain positioned in Belarus to attack Ukraine from the north, including warplanes and offensive missile systems. Russia's moved troops closer to Ukraine's border with Russia. Russia's naval vessels are maneuvering in the Black Sea to Ukraine's south, including amphibious assault ships, missile cruisers, and submarines. Russia's moved supplies of blood and medical equipment into position on their border. You don't need blood unless you plan on starting a war. Over the